YC el medicamento que tomamos cada mañana para cuidar tu salud fuera en realidad el que está dañando tu corazón en silencio. Durante años, millones de personas mayores han confiado en pastillas recetadas por médicos, vendidas en farmacias y probadas por autoridades. Pero recientes investigaciones médicas han revelado algo que nadie esperaba. 4 grupos de medicamentos comunes pueden triplicar el riesgo de infarto en personas mayores de 60 años. Imagina esto. Un hombre de 72 años sin antecedentes graves se levanta una mañana sin una ligera presión en el pecho. Cree que es ansiedad o cansancio. 2 horas después, su corazón colapsa. Lo más escalofriante es que el responsable no era el colesterol ni la edad, sino un medicamento que llevaba tomando desde hace años, recetado con la mejor intención. Soy Eldra, Laura Morales y en más de 20 años de trabajo con adultos mayores he visto casos así repetidos una y otra vez. Pacientes que confían ciegamente en su tratamiento sin saber que poco a poco su sistema cardiovascular está siendo puesto al momento. Este video no es para asustar, es para despertar, porque si tienes más de 60 años o cuidas de tus padres, necesitas saber que hay dentro de es botiquín. Hoy te revelaré los 4 medicamentos más peligrosos para tu corazón, los que en silencio pueden estar acortando tu vida. Cuidad hasta el final porque el último es el más usado, y el más mortal. El infarto no siempre llega con una gran señal de alarma. A veces empieza con una leve fatiga, una presión en el pecho, un mero que se atribuye al calor o a la edad. Pero detrás de esos avisos silenciosos puede esconderse una cosa que pocos imaginan: los medicamentos de uso cotidiano. En los adultos mayores, el corazón no solo sufre por el paso del tiempo o por la alimentación, sino también por la carga química acumulada tras años de tratamientos mal ajustados, combinaciones peligrosas o automedicación. La ciencia lo ha confirmado. Más del 30% de los infartos en mayores de 65 años están relacionados con el uso prolongado o inadecuado de ciertos fármacos. Lo alarmante es que muchos de ellos no son raros ni experimentales. Son los de siempre, los antiinflamatorios para el dolor, los ansiolíticos para dormir, los corticoides para la inflamación, medicamentos que se recetan con facilidad, que se compran sin demasiada supervisión y que se siguen tomando durante meses, incluso años, sin una revisión médica adecuada. He visto como un paciente con buena salud sufre un colapso cardíaco tras años de usar analgésicos seguros. Como una mujer con artritis termina hospitalizada por un desbalance provocado por su tratamiento, no se trata de culpar a la medicina moderna, sino de reconocer su otra cara. Ningún medicamento es inox, en CCUSA sin control. En este video quiero mostrar lo que no siempre se dice en la consulta. No porque los médicos lo ocultan, sino porque el sistema sanitario va demasiado rápido y los riesgos silenciosos quedan fuera de la conversación. Si tienes más de 60 años, tomas varios medicamentos al día o cuidas de alguien que lo hace, esta información puede marcar la diferencia entre la prevención y la tragedia porque entender cómo proteger tu corazón no empieza con una dieta o con ejercicio, sino con una decisión mucho más sencilla. Mira con atención lo que ya estás tomando. Los antiinflamatorios y analgésicos son, sin duda, uno de los grupos de medicamentos más consumidos por las personas mayores: ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno. Nombres que suenan familiares, confiables, casi inofensivos. Pastillas que prompten aliviar el dolor de rodillas, la espalda o las articulaciones,
devolviendo la movilidad y el descanso. Pero detrás de is alivio apparent si escond un enemigo, silencioso que actúa directamente sobre el corazón. Estos fármacos pertenecen al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos y su mecanismo es sencillo. Reducen la inflamación bloqueando una sustancia llamada prostagland, responsable del dolor. El problema es que esas mismas prostaglandinas también producen los pads de los vasos sanguíneos y ayudan a mantener una buena circulación. Cuando se bloquean por completo día tras día durante meses o años, la sangre se vuelve más espesa, la presión arterial sube y el corazón trabaja forzado. El resultado, un riesgo de 3 veces mayor de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular, especialmente en mayores de 60 años. He visto casos que jamás olvidaré. Antonio 72 años tomaba cada mañana para poder caminar sin dolor. Su tensión empezó a subir poco a poco, pero él no lo relacionó. Un día, después de subir unas escaleras, su corazón se detuvo en el hospital. Su médico solo pudo decir una frase que nadie quería escuchar. El fármaco que lo ayudaba a moverse también dañó su corazón. No se trata de vivir con dolor, sino de entender el precio real del alivio inmediato. Los años pueden ser seguros si se usan por periodos cortos y bajo control médico, pero el uso crónico o combinado con otros fármacos como anticoagulantes o antihipertensivos multiplica el riesgo cardiovascular, que puede ser primero no tomes antiinflamatorios a diario sin supervisión médica. Si necesitas aliviar el dolor de forma prolongada, consulta por alternativas más seguras como el paracetamol, bajo control o tratamientos no farmacológicos, fisioterapia, ejercicios, fortalecimiento, compresas calientes o frías y técnicos de respiración para reducir la tensión muscular. Recuerda, el dolor pasajero puede aliviarse, pero un infarto no da segundas oportunidades. Cada pastilla cuenta, cada decisión puede acercar o alejar de la salud cardíaca que necesitas para seguir disfrutando de tu vida. Es una paradoja, pero algunos de los medicamentos diseñados para proteger el corazón pueden volverse peligrosos cuando se usan sin control o en dosis incorrectas. Hablamos de fármacos que millones de personas mayores toman a diario, diuréticos, beta-bloquines, vasodilatadores o nitratos. Todos ellos cumplen funciones vitales, regula la presión, controla el ritmo cardíaco, alivia la angina de pecho, pero cuando se combinan mal, se duplican sin saberlo o se mencionan por años sin ajustes, pueden desequilibrar el sistema cardiovascular y aumentar el riesgo de infarto. El corazón es un órgano preciso, casi matemático. Necesita un flujo estable de sangre, oxígeno y presión constante para funcionar bien. Pero imagina lo que ocurre cuando un medicamento baja demasiado la presión arterial o cuando dos fármacos con efectos similares se solapan, el cuerpo entra en alerta, el corazón late más rápido para compensar, los vasos se contraen, el riesgo sanguíneo al músculo cardíaco se reduce y el riesgo de un colapso aumenta. He visto pacientes con 3 o 4 medicamentos para el corazón recetados por distintos especialistas sin una revisión conjunta. Uno de ellos fue Dolores, 79 años, que tomaba 2 diuréticos distintos, uno por la mañana, otro por la tarde, sin saber que ambos eliminaban potasio. Cuando ligó a urgencias con el corazón acelerado y el cuerpo débil, su electrocardiograma mostraba arritmias graves causadas por un desequilibrio electrolítico. Estuvo a minutos de sufrir un infarto.
Es tipo de error son más comunes de lo que se piensa, no porque los médicos sean descuidados, sino porque la polemización, tomar muchos fármacos a la vez, se ha vuelto parte del envejecimiento moderno, pero el cuerpo no entiende recetas, solo reacciona a lo que recibe. Por eso, si tomas medicación cardíaca, revisa tu tratamiento cada 6 meses con tu médico o cardiólogo. No cambies dosis por tu cuenta ni mezcles medicamentos antiguos con nuevos. Pregunta siempre si los efectos se superponen o si puede reducirse la cantidad. Y sobre todo escucha tu cuerpo, si notas meros, cansancio extremo, palpitations o presión demasiado baja, no lo ignores. Es posible que tu corazón esté pidiendo un reajuste. A veces la diferencia entre un tratamiento que salva y uno que daña está en una dosis o en una simple conversación a tiempo. Los antidepresivos y ansiolíticos son otro grupo de medicamentos que aunque parecen inofensivos, pueden poner al corazón en una situación peligrosa si se usan sin vigilancia médica. En los adultos mayores, el equilibrio químico del cuerpo cambia, el metabolismo se vuelve más lento, los riñones eliminan los fármacos con dificultad, y el sistema nervioso se vuelve más sensible. En ese contexto, una dosis que antes era segura puede transformarse en una bomba de tiempo. Los benzodiazepinas como el diazepam, el lorpam o el alprazolam se prescriben con frecuencia para dormir o reducir la ansiedad. Su efecto relajante es inmediato, pero lo que pocos saben es que también reducen la frecuencia cardíaca, bajan la presión y alteran la respiración durante el sueño. En personas mayores, esa combinación puede disminuir el flujo de oxígeno al corazón y provocar arritmias silenciosas que con el tiempo desembocan en un infarto. Por otro lado, algunos antidepresivos, especialmente los tricíclicos o ciertos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pueden alterar la conducción eléctrica del corazón. En dosis altas o combinados con otros fármacos prolongan el intervalo QT, una alteración del ritmo cardíaco que puede ser fatal si no se detecta a tiempo. El caso de Rafael, 68 años, es un ejemplo que nunca olvido. Tomaba un antidepresivo y un ansiolítico al mismo tiempo, ambos recetados por distintos médicos. Al principio se sentía más tranquilo, dormía mejor, pero empezó a notar palpitations y una fatiga que no entendía. Un día, mientras veía la televisión, se desplomó. Los médicos lograron salvarlo. Había sufrido un episodio de taquiarritmia inducido por la interacción de los fármacos. El mensaje no es dejar de tratar la ansiedad o la depresión, ambas condiciones reales y urgentes, sino hacerlo con seguimiento médico y reevaluaciones frecuentes. Nunca mezcles medicamentos por tu cuenta, ni tomes una dosis extra porque no puedes dormir. Pregunta siempre a tu médico o farmacéutico si existe riesgo de interacción y recuerda que hay alternativas naturales y terapéuticas. Terapia cognitiva, respiración profunda, caminadas diarias, música relajante, contacto social. Son herramientas simples pero poderosas que ayudan al cerebro sin castigar al corazón. Porque la mente puede sanar siempre que no sea el corazón quien pague el precio. Los corticoides y antiinflamatorios sistémicos son, sin duda, uno de los medicamentos más potentes y a la vez más traicioneros para el corazón. Prednisona, texametas, metilprednisolona, nombres que millones de personas mayores escuchan con frecuencia cuando sufren artritis, asma, alergias o enfermedades autoinmunes. Su efecto es milagroso, la inflamación desaparece, el dolor se reduce, la respiración mejora, pero detrás de ese alivio rápido
si escond un costo elevado. Coda dosis sostenida en el tiempo aumenta la presión arterial, eleva el azúcar en sangre y debilita los vasos del corazón. El mecanismo es complejo pero devastador. Los corticoides imitan al cortisol, la hormona del estrés. Cuando se toman por periodos largos, el cuerpo deja de regularla por sí mismo. El resultado es un estado de alerta constante que altera todo el metabolismo, la glucosa, la grasa y la presión. El corazón, forzado a trabajar bajo es estrés químico, se inflama, restan líquidos y acumula colesterol. En estudios recientes se ha demostrado que el uso prolongado de corticoides puede triplicar el riesgo de infarto o accidente cerebrovascular en mayores de 65 años, especialmente cuando se combina con antihipertensivos o antiinflamatorios tradicionales. El caso de Carmen, 78 años, lo ilustra bien. Llevaba años tomando prednisona por una artritis severa. Al principio se sintió rejuvenecida, menos dolor, más energía, pero con el tiempo su rostro se hinchó, su tensión subió y empezó a tener palpitaciones nocturnas. Un día, tras una simple caminata, sufrió un infarto. Nadie lo vi a venir, pero el daño estaba acumulado. Esto no significa que los corticoides son malos. En muchas enfermedades salvan vidas. El problema surge cuando se vuelven una costumbre, cuando se renueva, en las recetas sin revisar la dosis ni considerar alternativas. Que puedes hacer? Primero USA siempre la dosis mínima eficaz y el menor tiempo posible. Si las tomas de forma crónica, consulta sobre terapias que pueden reemplazarlos o reducir la necesidad de ellos. Fisioterapia, suplementos antiinflamatorios naturales como la curcuma o el omega 3, técnicas de relajación o dieta antiinflamatoria, y sobre todo controla tu presión, tu glucosa y tu corazón cada mes. El alivio temporal nunca debe costar la vida, porque la verdadera salud no es la ausencia de dolor, sino la paz de saber que tu corazón sigue latiendo con fuerza y equilibrio. Antes de preocuparte por lo que ya has tomado, enfócate en lo que puedes hacer desde hoy para proteger tu corazón. La prevención no comienza con una receta, sino con información y decisiones conscientes, y el primer paso es revisar tu botiquín. Abre esa caja que tienes en casa, mira los nombres de tus medicamentos y pregúntate, ¿realmente necesito todos estos? Muchos adultos mayores descubren que están tomando fármacos duplicados, innecesarios o que podrían reemplazarse por alternativas más seguras. El segundo paso es no suspender nada por tu cuenta. Esto es fundamental. Algunos medicamentos, si se dejan bruscamente, pueden provocar crisis de ansiedad, subidas de presión o incluso arritmias. La clave es siempre hacerlo acompañado de tu médico con un plan de reducción progresiva. Pide a tu especialista de una revisión completa cada 6 meses. Lleva una lista detallada con todos tus fármacos, incluidos los suplementos o productos naturales, para que elevar posibles interacciones. Veces una dosis más baja o un simple cambio de horario puede evitar una catástrofe. También hay hábitos sencillos que fortalecen tu corazón sin riesgos. Mantenerte hidratado, caminar 30 minutos al día, dormir bien, reducir el consumo de sal, y ultraprocesados y priorizar frutas, verduras y aceite de oliva. La dieta mediterránea, respaldada por decenas de estudios, sigue siendo la mejor aliada para un corazón fuerte después de los 60. Y no olvides algo esencial. Escucha tu cuerpo. Si notas cansancio inusual, mareos, palpitaciones o falta de aire, no lo normalices. El corazón siempre avisa antes de fallar.
Cuida tu salad no significa vivir con miedo, sino vivir con conciencia, por cada decisión informada es un paso más hacia una vejez larga, lúcida y con el corazón latiendo a tu favor. Hemos llegado al final, pero lo que acabas de escuchar char no es un final, sino un comienzo. Hoy ya sabes que no todos los medicamentos son tan inofensivos como parecen, y que incluso aquellos recetados con buena intención pueden volverse una amenaza silenciosa para el corazón. Los antiinflamatorios, los fármacos cardíacos mal ajustados, los ansiolíticos y los corticoides, cuatro nombres distintos, un mismo riesgo invisible. No se trata de dejar de confiar en la medicina, sino de tomar un papel activo en tu propia salud. Porque la verdadera prevención no está solo en el consultorio, sino en la forma en que eliges cuidar tu cuerpo cada día, revisar tu tratamiento, preguntar, dudar con respeto, buscar segundas opiniones. Esas pequeñas acciones pueden marcar la diferencia entre un susto pasajero y una tragedia irreversible. Si tienes más de 60 años o cuidas de tus padres, te invito a convertir en su defensa, acompáñalos a sus consultas, revisa con ellos los prospectos, pregúntales si se sienten distintos desde que empezaron una medicación nueva. A veces una simple conversación puede salvar una vida. Y ahora quiero pedir algo importante. Compart este video con tus amigos, tus grupos, tus vecinos, por cada persona que escucha esta información tiene la oportunidad de evitar un infarto, de vivir más tiempo y, sobre todo de vivir mejor. Suscribid al canal, activa la campanita, y déjame en los comentarios si has usado alguno de estos medicamentos, o si conoces a alguien que los toma. Tu experiencia puede ser el aviso que otro corazón necesita. Recuerda, la salud no se hereda, se protege. Y mientras sigas cuidando de tu corazón, tu vida seguirá latiendo, con fuerza, esperanza y gratitud cada nuevo día.